హాయ్ అండి అందరికీ. ఈ వీడియోలో మనం ఫంజై గురించి చూద్దాం. ఫంజైని తెలుగులో శిలీంధ్రాలు అని అంటాము. శిలీంధ్రాల యొక్క కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అయితే ఇక్కడ చూద్దాం. బయలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్‌లో మనం ఆల్రెడీ ఇంట్రడక్షన్ చూసాం. మొనిరా చూసాం, ప్రొటిస్టా చూసాం. ఇదొచ్చేసి థర్డ్ కింగ్డమ్. According to five kingdom classification, organisms are classified into five groups: Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. అందులో ఆల్రెడీ మనం మొనీరా ప్రొటిస్టా చూసాం. ఇప్పుడు ఫంజై అదే శిలీంధ్రాల గురించి అయితే చూద్దాం. శిలీంధ్రాలు అనేవి మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్. మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ మేడ్ విత్ మోర్ దెన్ వన్ సెల్. అండ్ దీస్ ఆర్ హెటిరోట్రోప్స్ అంటే ఇవి ఆహారాన్ని తయారు చేసుకోలేవు. ఆహారం కోసం వేరే ఆర్గానిజమ్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి అయితే ఉంటాయి. మల్టీసెల్యులర్ హెటిరోట్రోప్స్. దీస్ ఆర్ కాస్మోపాలిటన్ ఆర్గానిజమ్స్. కాస్మోపాలిటన్ అంటే ఏమంటే ఇవి ప్రతి ఒక్క ప్లేస్లో అయితే నివసించగలవు. లైక్ ఎయిర్లో ఉంటాయి, వాటర్లో ఉంటాయి, సాయిల్లో ఉంటాయి, యానిమల్స్ బాడీలో ఉంటాయి, ప్లాంట్స్ బాడీ మీద ఉంటాయి. అలా ఇట్ లివ్స్ ఇన్ బోత్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ అండ్ దే కెన్ లివ్స్ ఇన్ ఎయిర్, వాటర్, సాయిల్ అండ్ ఆల్. యాక్చువల్గా ఫంగస్ గ్రోత్కి యూజ్ఫుల్ అయ్యే ప్లేసెస్ వచ్చేసి వార్మ్ అండ్ హ్యూమిడ్ ప్లేసెస్. దే లైక్ టు లివ్స్ ఇన్ వార్మ్ అండ్ హ్యూమిడ్ ప్లేసెస్. మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంగస్ని అయితే చూడొచ్చు. మనం మష్రూమ్స్ చూస్తాం కదా, పుట్టగొడుగులు అంటాం. మష్రూమ్ కూడా ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫంగస్. మష్రూమ్స్ కూడా ఫంగస్సే. దాంతోపాటు టోడ్స్టూల్స్ అని ఉంటాయి. మష్రూమ్స్తో పాటు టోడ్స్టూల్ కూడా మష్రూమ్ లాగానే ఉంటాయి, అంబ్రెల్లా షేప్లో అయితే ఉంటాయి. అవి కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫంగస్. బ్రెడ్లో మనము బ్రెడ్ మౌల్డ్ ఉంటుంది కదా, ఆ బ్రెడ్ మౌల్డ్ కూడా ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫంగస్. బ్రెడ్ మౌల్డ్ ఆల్సో ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫంగస్. అది వచ్చేసి ఫంగస్ యొక్క ఇంట్రడక్షన్. తర్వాత మనము న్యూట్రిషన్ గురించి చూద్దాం. ఫంగస్లో న్యూట్రిషన్ ఎలా ఉంటుందైతే చూద్దాం. అవి ఫుడ్ని ఎలా తీసుకుంటాయి, ఎక్కడి నుంచి ఫుడ్ వస్తుంది, దాని గురించి చదవడాన్ని న్యూట్రిషన్ అని అంటాము. న్యూట్రిషన్ ఇన్ ఫంగస్. ఫంగస్లో మనం ముఖ్యంగా 3 రకాల న్యూట్రిషన్ అయితే చూడొచ్చు. అదే సాప్రోఫైటిక్ న్యూట్రిషన్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సాప్రోఫైటిక్ న్యూట్రిషన్. And they also act like along with saprophytes, they also act like symbiotic nutrition. They also can do symbiotic nutrition. అంటే mutual relationship. They lives in another organism and like a friends. Along with the symbiotic relationship, some fungus can show parasitic nutrition. They depend on host for food and shelter. That are the 3 types of nutrition: saprophytic, symbiotic and the parasitic. సాప్రోఫైటిక్ న్యూట్రిషన్లో ఏమవుతుందంటే ఫంగస్ విల్ అబ్జార్బ్ డెడ్ అండ్ డికేయింగ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ని, చనిపోయిన ప్లాంట్స్, చనిపోయిన యానిమల్స్, ప్లాంట్ పార్ట్స్, వాటిని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది. ఎలా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుందంటే ఫస్ట్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ మీద ఇది ఎంజైమ్స్ అనేది రిలీజ్ చేస్తుంది. ఆ ఎంజైమ్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఈ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ని డైజెస్ట్ చేస్తాయి. ఆ తర్వాత డైజెస్ట్ అయిన ఫుడ్ని ఈ ఫంగస్ అనేది తీసుకుంటుంది. దాన్నే సాప్రోఫైటిక్ న్యూట్రిషన్ అని అంటాం. ఈ సింబయాటిక్ న్యూట్రిషన్లో ఇట్ డిపెండ్ ఆన్ అనదర్ ఆర్గానిజం ఫర్ ఫుడ్ లైక్ ఏ ఫ్రెండ్స్. మ్యూచువల్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ 2 డిఫరెంట్ ఆర్గానిజమ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ సింబయాటిక్ రిలేషన్షిప్. ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసినట్లయితే లైకెన్ వచ్చేసి ఆల్గే ప్లస్ ఫంగస్ రెండు ఉంటాయి. సింబయాటిక్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఆల్గే అండ్ ఫంగస్ ఈజ్ కాల్డ్ లైకెన్. ఈ లైకెన్లో ఆల్గే ఏం చేస్తుందంటే ఆల్గే ప్రొవైడ్ ఫుడ్ టు ద ఫంగస్. ఫంగస్ ఏం చేస్తుందంటే ఫంగస్ విల్ గివ్ వాటర్. ఓకే, ఇట్ హెల్ప్స్ టు అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ న్యూట్రియంట్స్ టు ఆల్గే. దాంతోపాటు మనం మైకోరైజా అయితే చూడొచ్చు.
ఈ మైకోరైజాలో ఏమవుతుందంటే మైకోరైజా ఈ మైకోరైజాలో ఏమవుతుందంటే ఫంగస్ హయ్యర్ ప్లాంట్స్ రూట్ మీద అయితే నివసిస్తుంది. ఇది రూట్ ఆఫ్ హయ్యర్ ప్లాంట్స్. Fungus will grow on root of higher plants. Sometimes it may be inserted into the root also. Root you can see, fungus you can see. Symbiotic relationship between roots of higher plants and fungus is called mycorrhiza. ఇందులో fungus helps to absorb water and nutrients like phosphorus from the soil, and the root of plant will provide shelter and food to the fungus. That is about symbiotic nutrition. Parasitic nutrition లో ఏమవుతుందంటే parasitic nutrition లో fungus take food and shelter from the host. Here host అనేది లాస్ అవుతుంది. It is not a symbiotic relationship. It is a relationship in which one organism is benefited, another organism is not benefited. It will get lost. Host will loss, but what will get benefit? Fungus will get benefit. That is a parasitic type of nutrition. ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్లయితే మనకు వైట్ స్పాట్స్ ఉంటాయి మస్టర్డ్ లీవ్ మీద. దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ఫంగస్. వైట్ స్పాట్స్ ఆన్ మస్టర్డ్ లీవ్స్. వైట్ స్పాట్స్ ఆన్ మస్టర్డ్ లీవ్స్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ ఫంగస్. నేమ్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ ఈజ్ వైట్ రస్ట్ డిసీజ్. ఈ డిసీజ్ని వైట్ రస్ట్ అని కూడా అంటాము. ఈ వైట్ రస్ట్ డిసీజ్ ఇన్ ద మస్టర్డ్ లీవ్స్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ albugo candida. Name of the fungus which will cause this disease is albugo candida. ఆ తర్వాత వీట్ రస్ట్ డిసీజ్ అనేది ఉంటుంది. ఇంకొకటి వీట్లో మనకు వీట్ రస్ట్ అనేది చూడొచ్చు. ఆ వీట్ రస్ట్ డిసీజ్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ పక్సినియా. పక్సినియా ఈజ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫంగస్ that will cause the disease called as wheat rust disease is because of పక్సినియా. కొన్ని రకాల ఫంగస్ మనకు యూజ్ఫుల్గా కూడా ఉంటాయి. అవి వచ్చేసి ఈస్ట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆల్కహాలిక్ ప్రోడక్ట్స్ యూ కెన్ ప్రొడ్యూస్ బై యూజింగ్ ఈస్ట్. అలాగే మనకు యాంటీబయాటిక్ పెన్సిలిన్ ఉంటుంది కదా. పెన్సిలిన్ యాంటీబయాటిక్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ఫంగస్ కాల్డ్ యాజ్ పెన్సిలియం నొటాటమ్. నేమ్ ఆఫ్ ద ఫంగస్ పెన్సిలియం notatum. It will give penicillin antibiotic. The penicillin can kill the bacteria. That is about useful fungus. Once again, if you see about the nutrition in fungus will show the three types of nutrition, that is saprophytic, symbiotic and parasitic. Saprophytic nutrition by absorption of organic material from the dead organisms or decaying organisms. Symbiotic relationship is a mutual relationship in which fungus shares some useful things with another organisms. Parasitic nutrition. In parasitic nutrition, fungus will take food and shelter from the host. Some type of fungus are useful to the human beings. Example, yeast produce alcohol. Penicillium produce antibiotic penicillin. After the nutrition, we will discuss about reproduction in fungus. Fungus can show different types of reproduction. One by one we need to discuss. Okay. Actually, it can show the three types of reproduction. First one is vegetative reproduction. First type of reproduction that we can see in the fungus, vegetative reproduction. In vegetative reproduction, fungus without formation of spores, without formation of gametes, fungus will do the reproduction. If you observe the vegetative reproduction, which are again divided into different types. First one is fragmentation. In fragmentation, the mycelium of fungus is break down into pieces.
Fungus body is break down into pieces. Again, each piece develops into a new organism, new fungus. Each piece can form new fungus. That is only fragmentation. Second type of vegetative reproduction. Second type of vegetative reproduction is budding. Budding we can see in the unicellular fungus like yeast. In budding, what we can see, small outgrowth develops from the parent organism. This is the yeast. Yeast is example for unicellular fungus. Small outgrowth is formed from parent organism. This small outgrowth only called as bud. The nucleus which present in the parent divide. One nucleus enter into the bud. Finally, that bud will be grow continuously. It will be dissociate from the parent body. After dissociation, it will form the new organism. That is only budding. Budding we can see in the yeast. Apart from that, we can see the third type, that is called fission. Fission also a type of asexual reproduction. In fission, the organism body, fission also mostly you can see in the unicellular fungus. Organism body is divided into two parts. Okay, each part again develops into a new organism. That is about fission. Fragmentation, budding, fission, these are the type of vegetative reproductions. That is about first type of vegetative reproduction, first type of reproduction that we can see in the fungus. దీంతో పాటు మనకు ఫంగస్లో మనం ఏ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ కూడా చూడొచ్చు. ఏ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్, సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ ఏ సెక్షువల్ reproduction. Asexual reproduction. Asexual reproduction in fungus occurs with the help of some spores. A spores names వచ్చేసి చూద్దాం. Asexual reproduction occurs by the some spores. Spores name వచ్చేసి conidia spores. Conidia. Conidia. Conidia spores. అలాగే జూ స్పోర్స్. జూ స్పోర్స్. Conidia spores, zoospores, and sporangiospores. Sporangiospores. These are the different types of spores that will cause the asexual reproduction, that can do the asexual reproduction. If you observe that these spores, that spores are formed in like sporangium that are dissociate from parent body, and those are dispersed with the help of air and they will form the new organisms. That is about the like asexual reproduction which occurs with the help of conidia, zoospores, sporangiospores. After that, we can see sexual reproduction. Sexual reproduction occurs by the fusion of gametes. Third one is sexual reproduction. Later we will see how the spores are formed in the fungus. Sexual reproduction. Sexual reproduction occurs with the help of oospores. Both sexual reproduction and asexual reproduction occurs by the spores. The asexual reproduction occurs by the conidia spores, zoospores, and sporangiospores. Sexual reproduction occurs with the help of spores that are oospores, ascospores, oospores, ascospores. Third one is basidiospores. Oospores, ascospores, basidiospores. Now we will see where the spores are formed, how spores are formed. Spores are formed in fruiting bodies, or we can say that sporangium. Fruiting bodies. There is a sac-like structures which are present in the fungus that will form the spores. Example, we will take ascospores. If you observe the ascospores, ascospores are formed in ascocarp. Ascocarp. Ascocarp is a fruiting body. Fruiting body that we can see in the fungus. Within the ascocarp, we can see the
Within the ascocarp, we can see ascus. Ascus is a sporangium. Ascus. Inside the ascus, we can see the ascospores. Ascospores. That is how and where the spores are formed. Spores are formed inside the fruiting bodies. That fruiting body is called as ascocarp in few types of fungus. That inside the ascocarp, we can see the sporangium. That sporangium is called as ascus. Inside the sporangium, that is ascus. Inside the ascus, you can see spores. Those are called as ascospores. And if you see another type of spores, example basidiospores. Basidiospores are also sexual spores. Oospores, ascospores, basidiospores are sexual spores. The fruiting body which present in the basidiospores. Basidiospores are formed in fruiting body. That fruiting body is called as basidiocarp. Basidiocarp. Within the basidiocarp, we can see the formation of sporangium. The sporangium here it is called as basidium. Basidium is sporangium. Sporangium is common name, basidium is specific name. And inside this basidium, you can see the spores. That spores are called as basidiospores. Basidiospores. That is how and where spores are formed. Oospores, ascospores, basidiospores. These spores are formed in fruiting body. Fruiting body again contain sporangium. Sporangium contains spores. Now, we will see the structure of fungus. If you see the fungus, majority of fungus has filamental structure. The filamental structure of fungus is called hyphae. We will see the structure. ఫిలమెంటల్ బాడీ ఉంటుందని చెప్పాను కదా, ఇది వచ్చేసి ఫిలమెంటల్ బాడీ. ఫిలమెంటల్ బాడీ ఆఫ్ ఫంగస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ హైపే. హైపే. హైపే ఈజ్ ద ఫిలమెంటల్ బాడీ ఆఫ్ ఫంగస్. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే ఈ హైపేలో క్రాస్ వాల్స్ అనేవి ఉంటాయి. క్రాస్ వాల్స్ ఐ విల్ డ్రా సపరేట్లీ. దిస్ ఇస్ ద హైపే. Hyphae contain cross walls. If cross walls are present in the hyphae, that is called as septate hyphae. And here each cell we can see each cell contain one nucleus. Septate hyphae. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే క్రాస్ వాల్స్ అనేవి ఉండవు హైపేలో. దాన్ని ఏసెప్టేట్ హైపే అని అంటాం. తర్వాత ఏసెప్టేట్ హైపేలో మల్టీ న్యూక్లియేటెడ్ సైటోప్లాజం అయితే చూడొచ్చు. అంటే మెనీ న్యూక్లియస్ ఉంటాయి. క్రాస్ వాల్స్ ఉండవు కానీ న్యూక్లియస్ మెనీ న్యూక్లియై ప్రజెంట్ ఇన్ ద సైటోప్లాజం. ఇఫ్ మెనీ న్యూక్లియై ప్రజెంట్ ఇన్ ద సైటోప్లాజం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సినోసైటిక్ హైపే. మల్టీ న్యూక్లియేటెడ్ హైపే ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ సినోసైటిక్ హైపే. తర్వాత ద నెట్వర్క్ ఆఫ్ హైపే, meaning many hyphae joined together. That network will form. The network of hyphae is called as mycelium. Network of hyphae ని ఏమంటామంటే mycelium అంటాం. Mycelium. Once again, that fungus has filamental body. That is, each filament is called hyphae. Network of hyphae is called mycelium. Hyphae contain cross walls is called septate hyphae. Hyphae which not contain cross walls is called aseptate hyphae. Aseptate hyphae may have more than one nucleus. Multinucleated hyphae is called as cenocytic hyphae. That is about sexual reproduction. Structure of fungus. After the structure of fungus, we need to see about
Classification. Classification of fungus. About the classification of fungus, we will see in the next class.